Mandilibulise ibandla elingcwele likaKristu ngelihle igama lenkosi yethu enguYesu. Amen. Ndibulela ithuba nelungelo elilodwa okokubana ngeli xesha sibe kunye bandla kule nkundla sizokudla isonka sangasentla, isonka sezulu. Ngenxa yaloo nto ke mandinimeme nonke okokubana sithobe intloko xa sithandaza. Malusi wethu othandekayo, osekhaya, osezulwini, Thixo wethu omhle kangaka,
Siwa Nkosi ezinyaweni zakho, siqubuda kuwe ukuba silinqule igama lakho elikhulu elingcwele eloyikekayo. Ubukhulu becala Thixo wethu siyalibiza silinqangaza igama lakho, noko singaqondi kakuhle, singakwazi noko. Nkosi yam elungileyo, ngenxa yamaxesha anjengala esikuwo, Nkosi yam elungileyo, sizithoba kuwe ngeli xesha nangesi sihlandlo Nkosi, okokuba wena malusi ufikelele ncakasana kwiinzulu zeentliziyo zethu, ufikelele kanye kanye kubunzulu nomqhoqo wengqondo zethu, uze Nkosi yam elungileyo ubuqokelele bonke ubomi bethu. Singqale kuwe Nkosi, siqonde kuwe kanye kanye, ukuze ekugqibeleni side sikwazi wena Thixo oyinyaniso nokuphela koyinyaniso, ndawonye naye uYesu Kristu omthumileyo phakathi kwethu. Yiba nathi ke usikhokela malusi ngalo lonke eli xesha sityhile ilizwi lakho, ngoKristu iNkosi nomsindisi wethu. Amen. Ndibulela malusi wam olungileyo, ndibulela nakuni bandla okokubana sithabathe ixesha elinjengeli okokuba sizokuhlanganisana kule ndawo xa siphethe le week of prayer esihloko sayo esithi in times like this, ngenxa yamaxesha anjengala. Isihloko esinditsale sawundibeka kuYosefu. Mhlawumbi uYosefu simvile amaxesha amanintsi samgqala, mhlawumbi sithi kuthi noko besifanele siwelele ngaphesheya khe simyeke, kodwa uKristu ubuye wanditsalela kuYosefu, endiqinisekileyo ukuba uyasitsala sisonke esitsalela kuYosefu. Ndimema ibandla ke ukuba sikhe sityhile kunye kwincwadi yeGenesis chapter 41. Ndiphethe umqolo mnye khona apho owe-14, Genesis chapter 41 verse 14, ofundeka ke ngolu hlobo. uFaro wathumela wambiza uYosefu, bamgidimisa ukumkhupha emhadini, wazicheba wanxiba ngubo zimbi, weza kuFaro. Mandiphinde le ndawo ukuyifunda. uFaro wathumela wambiza uYosefu, bamgidimisa ukumkhupha emhadini, wazicheba wanxiba ngubo zimbi, weza kuFaro. Ndivumeleni ndithi engqondweni yam kungqengqe into ethi uYosefu umi phakathi komhadi oyintolongo yaseYiputa netrone okanye igumbi eliyitrone yekumkani waseYiputa uFaro. He is between the Egyptian dungeon as well as Pharaoh's throne room. Kulapha khoyo uYosefu ngeli xesha. Ndivumele kwakhona ndithi ngoYosefu usesizikithini sokufa, kodwa kuso kanye kukho ubomi. Mandiyiguqule le nto ndikhe ndiyiyeke kuYosefu ndizise kuwe, ndizise kum, ndithi sisesizikithini sokufa, kodwa bukhona ubomi nalapho in times like this. Isizathu sokuba nditsho ndisuswa bubomi bukaYosefu obuqale njengoba abantu bonke kodwa baphela ngokokuthanda kukaThixo. Isiphelo sabo ubomi bakhe, it was according to the will
of God. Kaloku uYosefu lo uzalwa nguYakobi, mandithi uSirayeli uyise noRakeli unina. Ukhule eyingqayingqayi kwaba bazali babini uYosefu. Kubonakala okokuba phakathi kwabakhuluwa bakhe abali-10 kubazali bakhe, oyena ubhetele noyena ungcono kunabo nguye. Ingathi ndiyabeva xa besithi phumani niyowudlala phandle, niyamngxolela umntana. Ingathi ndiyabeva besithi myekeni umntana mncinci, nibadala nina. Ingathi ndiyabeva besithi kaloku yeyokugqibela le into emnandi, ngenxa yaloo nto ifunyanwe ngumntana uYosefu. Ingathi ndiyabeva besithi mnikeni nokuba yintoni ngumntana lowo. Wayeyingqayingqayi uYosefu kuyise nonina. Le nto le yasuka yabangula uthando lobuzalwane kubakhuluwa aba bakhe. Kwabonakala intiyo ikhula phakathi kwabo. Olu thando lubangulwe yi-favoritism eboniswe ngabazali bakhe kuYakobi. Kwangakwanele oko naye uYosefu ngokwakhe wayenza ixhoba le nto yokufavorishwa ngabazali bakhe ngokuchasene nabantakwabo. Ude uYakobi, or rather uYosefu, achaze izinto ebezilihlebo bucala phakathi kukaThixo naye. uThixo emtyhilela how much he himself as God has favored Joseph. uYosefu wasuka kabi nayo indlela yokuyibeka le nto kubakhuluwa bakhe. Wayibeka kubadelela, wayibeka ngandlela ithile ebatsalela ezantsi, ebagungxulayo, ebabonisa okokubana akababoneli ntweni yena enguYosefu. Ndithi le meko yonke yahamba yaqandusela iyelenqe elimdaka elinukayo phakathi kwabo. De kuthi uYosefu ingakumbi ebalule le ncoko yabucala phakathi kukaThixo naye. Yinyaniso yona eyokokubana uThixo ubuchongile ubomi bakhe uYosefu. He was favored by God. Joseph was favored by God. uYosefu lo wayekhethiwe, onyuliwe ngendlela yodwa nguThixo. Uyenza le nto uYosefu xa ndimqaphela ngokungafaniyo noPawulos. You see, uPawulos naye wayechongiwe nguThixo, kodwa kuyabonakala okokubana seledibanisile yena uPawulos ngexesha echongwa nguThixo. Sedibanisile engqondweni, iingqondo zakhe ziqokelelene. Uyayicinga into phambi koba ayikhuphe ayibhekise nakubani na. Odathi naxa selexhitywa uPawulos edelelwa ngabantu, zizifundiswa naziinkokheli zaloo maxesha, abe nendlela yokuyibeka impendulo yakhe eya kuye. Hamba kaloku uzozifundela kumaKorinte 2 nguchapter 11. Kulapho uPawulos anobuncoko nengxoxo ebonakalisa okokuba enyanisweni akazoyikiseli, kunjalo nje uyazazi
nto kuyo uginye ngaphakathi kwakhe intobeko ayithathe wayizuza kuThixo. Ndimthanda kakhulu uPawulos kwakula maKorinte esibini kuchapter 12 ingakumbi, apho athetha abalula ngobunganga bakhe enyuselwe ngasentla nguThixo. Avakala uPawulos etyhila izinto adathi ngomlomo wakhe azifanelanga ukubana zityhilwe zithethwe phakathi kwabantu. Uthi xa ethetha uPawulos, ndazi umntu uthetha ngaye ngeli xesha, ndazi umntu okuKristu ekusekuyiminyaka 14 nokuba ube semzimbeni na andazi, nokuba ebengekho na emzimbeni andazi, kwaziwa nguThixo. Ethe lowo waxhwilwa wada wasiwa nakwelesithathu izulu. Ndiyamazi ke umntu onjalo, nokuba ube semzimbeni na, nokuba ubengekho na emzimbeni andazi, kwaziwa nguThixo. Okokuba waxhwilwa wasiwa eparadisi, weva amazwi angenakuthethwa ekungavumelekileyo ukuba umntu awathethe. NguPawulos lo uthetha ngaye nokukhethwa kwakhe nguThixo. How well favored he was by God. Kodwa uyithetha lento enokuzoyikisela. Uthi ngamazwi endiwavileyo lana, kodwa nawuze ndiwaphinde phakathi kwabantu. Most probably ngamazwi abanokuthi akuwaphinda awe bonke abantu kule ndawo. Ngamazwi abanothi enokuwathetha angawa-understandi edlule ngapha kwentloko zabo. uPawulos ugcina intobeko. Uthi ndikhangeleka ndisisidenge kuni, kodwa andisiso ndiyazazi. Into kuyo nto endigcinileyo kukuthobeka. Yeyona nto yambhidayo le uYosefu, ukuthobeka. Wasuka waphakanyelwa impakamo nokuzigwagwisa uYosefu. Uphele ngcatshwa ngabantakwabo ngokuba bayokumlahlela emahadini, bejonge ukuba uyawudafele apho kuwo. Yima naba bethatha ingubo emibalabala awayeyithungelwe ngutata wakhe kwangenxa yokumkhetha kwakhe, beyiqabe ngegazi bayakuyibonisa uyise ngelithi kuphela kweremnant, yinto ekuphela kwesifumeneyo eshiyekele kubomi bukaYosefu. Ngokungathi bathi izilulo zasendle ezinoburhalarhume zidlavule inyama kaYosefu zade zagqithela zantlantlatha namathambo akhe, asifumananga nomcwe wethambo lakhe. Kuphela esifumeneyo yile ngubo. Akabi nalo nethanjana anokulithatha uyise ayokulingcwaba azixolise. Ndinombono ebambelele kule ngubo eyigcinile engafuni umntu onokuyivasa, eyibeke kwindawo eyodwa emane yawuma phezu kwayo ekhumbula unyana wakhe that he favored above others. Babuya baguquka abakhuluwa bamrhola kulo mahadi, amthengisa kuma-Ishmayeli ayedlula ngendlela. Bamthengisa kuwo, kwabonakala okokubana ekuqalekeni uYosefu wayengakholwa kakuhle okokuba ngenene abakhulwa bakhe bayamlahla ngolu hlobo. Wemka ejonge ngasemva kwikhaya lakhe uYosefu, looking at the horizon of the land of his father, yade yasithela yashiyeka engqondweni kuphela. And he came to
wabuyela ezingqondweni, waqonda into yokubana ndimkile ekhaya, andizuphinda ndibuyele khona kwakhona. Wathi uyiqonda le nto uYosefu, wakhumbula into okokubana andinayo utata, umama wafa, abantakwethu bandilahlile, they have rejected me, ndizawuba ngokabani na? uYosefu remembered uThixo kayise, wakhumbula izikhungo zangokuhlwa kokwabo, ekhumbula uYosefu amabali ayedla ngokwenziwa nguYakobi uyise, ebachazela ngendlela awemka ngayo kowabo, entyuntya engazazi apho yakuphelela khona, esiya eHaran kwamalume wakhe, wahlelwa endleleni engenamphako, engenamanzi, engenayo nebhatyi anokuqamela ngayo. Wasuka uYakobi wathatha waqubula ilitye waqamela ngalo, kwavela apho ileri phakathi kobusuku ekulaleni kwakhe, ekwakusihla kunyuka kuyo iingelosi, ngaphezulu kumi uThixo ngokwakhe, uYehova umsindisi wabantu. He remembered that there is a God that I've been introduced to. Wazixelela ubana ndizawubambelela kulo Thixo. Uthi Ellen White xa eyichaza kakuhle le ndaba ku-Patriarchs and Prophets, page 213, then his thoughts turned to his father's God. In his childhood, he had been taught to love and fear God. Often in his father's tent, he had listened to the story of the vision that Jacob saw as he fled from his home, an exile and a fugitive. He had been told of the Lord's promises to Jacob and how they had been fulfilled, how in the hour of need the angels of God had come to instruct, comfort, and protect him. And he had learnt of the love of God in providing for men a redeemer. Now all these precious lessons came vividly before him. Joseph believed that the God of his fathers would be his God. He then and there gave himself fully to God, and he prayed that the keeper of Israel would be with him in the land of his exile. Wazixelela ngelo xesha, waguquka, wayeka ukujonga ngasemva, wajonga phambili, wazixelela into yobana ngoku andisahambi ndedwa, ndihamba noThixo kabawo, uThixo wam. Laa Thixo katata has now become my God. Wafika eyiphutha, wathengiswa nalapho njengekhoboka. Uhleli kumzi kaPotifaro, uthe sacinga ukuba kubheteranyana kulo mzi, kanti he had a stalker. Wena wakha weva abantu bale mihla abanemali, usually ngabantu baphesheya, athi umuntu unestalker, ahayarishe i-security guards ezinezoso, ezinezigalo, kunjalo nje izigalo zingakho senyameni kuphela, ubona ngeziqhuma ukubana akuphethwanga miphana njena, kuphethwa mbayimbani, into ezizawukhululwa zidudume zingayeki. He had a stalker, umfazi kaPotifar, owayefuna ukumcinezela esebenza noSathana, ngoba uSathana wayefuna ukumcima igama lonyana who was favored by his father Jacob, but more so favored by God. Favored by God. Kanti uRhanqiwe lutshawa, utshaba that was powerful and vengeful, utshaba awayengenakho ukumelana nalo,
ngoba lathi lakuhluthulula ingubo yakhe layiphakamisa layibonakalalisa kwakholelwa lona ngaphaya kokuzithethelela kwakhe. Lolu tshaba ke olwamakhela iyelenqe nomgibe owakhokelela ekujulweni kwakhe kuloo mhadi esifika engqengqe kuwo emini nje. Umhadi omnyama omanzi wentolongo, umhadi esinokuwufanisa nengcwaba, wachitha iminyaka 10 eqingqitha ehlele emhadini kwindawo efana nengcwaba. Kwabonakala okokubana ngoku kuphela amathemba. Bathi ababhali iminyaka awayichitha kwaPotifaro yayimithathu, yali-10 awayichitha kule ntolongo. Laphela ithemba laguga kuYosefu, laphela lathi cwaka, alabi nakuma. Athi xa ethetha umbhali uPetros kwincwadi yakhe yokuqala chapter 5 verse 8, yibani nobungcathu, phaphani, ngokuba ummangaleli wenu umtyholi uhamba njengengonyama egqumayo efuna ubani angamqwengayo. Yewethu, we have a stalker ebomini bethu. Mhlawumbi ubungaqondi okokubana nawe ayingoYosefu kuphela, nawe nam kwindawo endikuyo we have a stalker. Sinomnqatshi, uSathane, onjengengonyama egqumayo, osizingelayo, esizingelela ukusixhela ukuze siphelele kwindawo esikuzo singenathemba, kungekho kukhanya kuthi. Ude walityalwa nazizihlobo, izihlobo endingathi endingazifanisa nezihlobo ziboleka imali ezinkulu zisuke zikulibale ukuyibuyisa imali leyo. Ude uthi wena wakutshona emngxunyeni sowusengxakini zihlekise ngawe, zilibele okokubana ukule ndawo kuyo njena bazezinye zezizathu, ngokubana acuthe emalini yakho. Namhlanje awunani, ngaba baphumeleleyo bephumelele ngawo. Nanku uYosefu kulo mahadi enceda abantu. Phakathi kwabantu awabancedayo ngumncamli, ngabasebenzi ababini bendlu yokumkani uFaro. Bamlibala, ingakumbi lo waphilayo wabuyela endlini kaFaro, wamlibala ukwenza izwana ngoYosefu, walibala ngenceba abenzelwe yona nguYosefu. Ndivumeleni ndithi apha emhlabeni akakho umuntu noyedwa ongumsindisi womnye umuntu. You will find no man that can be a savior to you. Only Christ and Christ alone can save us. Only God can save us kwimeko esikuyo, ngoba enguThixo esazi, esibona imeko esikuyo. Umbuzo nawo ngoYosefu, ingaba noThixo wayemncamile na, emfulathele na uYosefu kwimeko awayekuyo? Ngele kokubana uThixo wakhe wamchukumisa uYosefu, wanobuncoko naye bucala, emtyhilela izinto ezakuzenza ngoYosefu, esithi kuye, ndiza kunika igunya lokude abantakwenu
abali11 aqubude kuwe, nditsho noyihlo nonyoko aqubude kuwe. Ingaba uThixo wayezilibele na izithembiso zakhe? Wayelibele na uThixo okokubana wayemxelela uYosefu that I am setting you apart for my holy use? Had he forgotten? Wouldn't have been so quick for God to forget his promises. Aw bethunana, ulibala njani uThixo ukuthi kuYosefu, uThixo ukuba uthe kuYosefu, I am setting you apart so that you carry high the messianic banner. Okokubibe nguwe ophakamisa ibhanile yosindiso lwabantu bam. Ingaba ulibele uThixo? Ukhawulezile ukulibala ngolo hlobo? Ingaba uThixo ulibele na okokubana uYosefu umisa njenge-type yomsindisi oza kufika azasindise ihlabathi lonke ukuze ihlabathi lonke lisikeleleke ngaye? Had God forgotten? uYosefu ufikelwa ngamaxesha obunzima, amaxesha angathandekiyo nakubani na. Abanye bethu abade bathatha imipu azibulale ngokuba bengenakho ukumelana nayo imeko njengobana uYosefu wayekuyo. Mhlawumbi manditsho ndithi imeko wayekuyo uYosefu yayingaphezu kwemeko thina mhlawumbi esinamava ngayo kwimihla yethu. uYosefu wafikelwa imeko eyafika yaliqhekeza ithemba, akwabikho nesuntswana lalo elishiyekileyo. Ingathi ndiyamva exelisa uDavide xa ethetha ngathi uyakhonya kwincwadi yeNdumiso chapter 42 uverse 11, uvakala esithi khona apho, kungani na ukuba usibekeke mphefumlo wam, kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye. Kwabonakala okokubana uYosefu endaweni yokumncama uThixo uyaguqukele kuyazicenge njengoDavide athi lindela kuThixo mphefumlo wam, useza kuze uThixo abuyele kuwe. Joseph continues to obey God. He continues to obey God. Yintoni le yayimbambe kangaka uYosefu? Yayisisandla sikaThixo. uYosefu had every reason to grow bitter, yet he continues to obey God. And uThixo kwelinye icala onke lamava amyekele kuwo uYosefu, he was busy fulfilling his purpose ngoYosefu. He knew okokubana yintoni na wayeyithethe endlebeni kaYosefu. Kunjalo nje kwakungekho nto eyayikumshukumisa okuba makayizalise. Into kuyo nje nguYosefu owayephuma endleleni ethe gubucala. uThixo wayemzama embuyisela kumlimandlela ukuze ahambe mbo. Bonke abezemva kwakhe balandele kanye ekhondweni lakhe, bangasuki, bangabheki ngasekhohlo okanye ngasekunene, ahambe ngomlimandlela oseluvulwe nguThixo ngaphambili. Uthi kaloku uThixo xa ethetha kumaRoma chapter 8 verse 28, for all things work together for good to them that love God. Konke kusebenzisela nokulungileyo nokuhle kwabo akholwayo kuThixo. Zintanda zikaThixo,
uYosefu kwizinto zonke wayengqengqe kuYehova. Ithemba lakhe ebomini nasekufeni lalikuYehova. Phakathi kokufa wayeyazi okokubana for as long as uThixo esekhona ecaleni lam, inene ndisahamba ngale ndlela. Nokubana usentolongweni, nokuba uphakathi kwamadabi, nokuba uphina, usahamba ngendlela kaThixo. Ndiyafuna ukuthi kuthi masingamncami uThixo. Noba iimeko zethu zithini na, nokubana sizifumana sikweziphi iinkalo, nokuba ithemba lifiphele, masingamncami uThixo. NjengoYosefu masihambe naye uThixo. Andithi xa ndiyiqokelela le ntetho nditsho ndithi uThixo wamsebenzisa uYosefu phakathi kokufa naphakathi kobomi. Ngokubana ngoYosefu uThixo wazisikelela zonke izizwe. Ngokuba kukhona sinye isizwe selo xesha esafayo ngenxa yendlala enkulu eyalufikela ilizwe. Wasikelela indlu kaPotifaro, wasikelela indlu kaFaro, wasikelela isizwe saseYiputa, wasikelela izizwe zonke zehlabathi, fulfilling the blessing and promise uThixo wayimisa phezu kaAbraham. Ndivumeleni ndithi uThixo ulisikelela ihlabathi ngoKristu. Kanti kwangenxa kaYosefu uThixo ulenze laphuphuma, it became fruitful and multiplied ihlabathi lonke. Ndiyalangazelela ukuyifunda le ndawo engumbongo kaYakobu uyise eyolela koonyana bakhe ku-chapter 49 weGenesis verse 22. Uthi ngugatya lomthi oqhamayo uYosefu, ugatya lomthi oqhamayo ngasemthonjeni, omasebe aqabele eludongeni. Beloved, ningamncami uThixo. Ningamncami uThixo. Ngoba wamsebenzisa uYosefu ngokuqhamisa phakathi kwabantu. Asikeleleka banda ngohlobo olunye nokubana uKristu ethe akufika kuthi phakathi kwethu kwaqhama kwanda. Ziyozikhangelela kwincwadi kaYohane chapter 15 verse 16 apho uThixo athethayo esicacisela ngendlela esiza kuqhama ngayo nesiza kuba neziqhamo ezandileyo ngayo xa sihleli kuye. uYosef rises to the royal court as the first royal emva kwesithembiso uThixo awasinika uYakobi. Ngoba uthi xa ethetha ngoYuda intonga yokulawula ayikuyikumka kuwe. Eyokuqala intonga yokulawula yaphathwa nguYosefu. Christ crystallizes all the promises of royalty ngoba simazi njengenkosi kankosi ukumkani wokumkani. Kuye lo ngenye imini ethwelwe ngeesile njengokumkani esandlalelwa ingubo phambi kwalo, people praising him as the king of the Jews. NgoYosefu uThixo reverses the curses ezazimi phezu kukaYakobi, phezu kwendlu kaAbraham. Ngoba kaloku uSathana injongo yakhe kokokubana ezintweni zonke alutshabalalise usapho lukhethiweyo nguThixo, lufiphale ukuze kuzokuma intando yakhe kuphela. God favored Joseph. God favored Christ. God favors us. God favors all of us, each one of us. If we make ourselves available to God,
he can use us as equally as he used Joseph. Akwabe uThixo angasisikelela bandla. Siyibambe le ndawo, silinkonye elithemba ade abonakale unyana womntu esiza ngasempumalanga. Masithandazeni. Yehova wemikhosi, Thixo wongamileyo ongaphezu kwezinto zonke. Sizithoba kuwe kaloku njena, sizaliswa ngumbulelo Thixo wethu, ukwazi okokubana naphakathi kwabayeha, phakathi kwezikhorona Nkosi yam elungileyo, phakathi kokuxhitywa kwabantu abamnyama ngabelungu, phakathi kwazo zonke iimeko ezisicinezelayo emakhayeni ethu, emisebenzini, kuzo zonke iinkalo zobomi, we are still the apple of your eye. Nkosi yethu elungileyo, just to know that you favor us is more than enough for us. Okokubana siphakame sizitwabulule, sihambe sibheke phambili, silanda futhi emkhondweni wakho, silanda futhi emkhondweni wakho Thixo wethu. Siyakubulela malusi, siyakubulela mongameli, siyakubulela Thixo wethu ngaye uYesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Praise